Hi, hello viewers, welcome to our channel. So in the video 2022 yearல நடந்த state and central cooperative bank exam question paperல remaining set of questions வந்து பார்க்க போறோம். So previous videosல previous set of questions கூட பார்த்திருக்கோம். So அது பார்க்காதவங்க மறக்காம அதுவும் பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி கிடைக்கும். அண்ட் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் தேங்க்யூன்ற ஒரு மெசேஜ் போட்டுருங்க. அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு உங்களுக்கான இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்கும் ஃபர்தராக வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ மறக்காமல் கமெண்ட்டில் நன்றி ஒரு தேங்க்யூன்ற ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட்டுருங்க. ஸோ வாங்க questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். Question 151. The function of control plus B in MS Word is dash. So, it's option C. It makes the selected text bold. அதாவது நம்ம ஒரு MS Wordல ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு control plus B கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் வந்து போல்ட் ஃபாண்ட்க்கு சேஞ்ச் ஆகும். அடுத்து question 152. Find out MS categories in correct order. So, it's option D. TPS, IPS, DSS, PDMS. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஆர்டரில் இருக்கிற MIS கேட்டகரிஸ். அடுத்து question 153. The following one organization organizes, directs, monitors and evaluates the arrangement for the training of personnel working in the cooperative institutions in the country. So it's option B, NCCT. அதாவது National Council for Cooperative Training. அடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் என்சிசிடி. ஸோ அதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்சிசிடியோட எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் கவுன்சில் ஃபார் கோஆப்ரேட்டிவ் ட்ரைனிங், ஆப்ஷன் சி. அடுத்து question 155. Dash research is an initial research which analyzes the data and explores the possibility of obtaining as many relationships as possible between variables without running their own application. So it's option B, exploratory research. அடுத்து question 156. In most common quantitative data analysis was done through dash statistical method. So it's option D, mean, standard deviation and frequency distribution. அடுத்து question 157. The scope of research methodology is wider than that of option D, research methods. அடுத்து question 158. Meaning of research is dash. So it's option A, an inquiry or examination seeking facts. அடுத்து question 159. Basis of selection is the map rather than the list of population is option A, area sampling. So area sampling is the basis of selection in the map rather than list of population. அடுத்து question 160. From the following determine who can cancel crossing of a check. So it's option C, drawer of a check. So a drawer of a check can cancel crossing of a check. அடுத்து question 161. From the following which of the negotiable instrument must need stamp? So it's option A, bill of exchange. அடுத்து question 162. According to the Factories Act 1948, section 67, to child who has not completed dash years of age shall be allowed to work in a factory. So it's option B, 14. அதாவது 14 இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற பசங்க வந்து ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாங்க. அடுத்து question 163. The object of the Factories Act 1948. So it's option D, 1, 2 and 3 only. So இது மூணு பார்த்தீங்கன்னா one of the objects of Factories Act 1948. So அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா to improve health, welfare and safety of the workmen, to regulate by imposing restrictions as to hours of work including rest and provisions for availing of leave, to make stringent provisions as regards employments of women and young persons and duration of their work. So these are the three objects of Factories Act 1948.
அடுத்து question 164. According to the Limited Liability Partnership Act 2008, the LLP's maximum contribution is up to rupees option A 25 lakhs. So Limited Liability Partnership Act 2008 படி இந்த LLPs அதாவது Limited Liability Partnerships maximum contribution வந்து 25 lakhs. அடுத்து question 165. The maximum number of owners under limited liability partnership is option B no maximum numbers. அதாவது இந்த limited liability partnershipல maximum number of owners அப்படின்ற லிமிட் கிடையாது. அடுத்து question 166. Select the void contract from the given option. ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸில் void contract எதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆப்ஷன் C, a contract which ceases to be enforceable by law. அடுத்து question 167. Consideration in a contract. So it's option A may be past, present or future. அடுத்து question 168. After the obtaining of certificate to commencement of business, a company may be owned up if it does not commence business within option A 1 year. So it has to commence business within 1 year. அடுத்து question 169. The liability of a liquidator for breach of his duty involves the application of option A agency principles. அடுத்து question 170. A person liable to contribute towards the asset of a company on the event of its being owned up is a dash. So it's option C contributory. அடுத்து question 171. Supply of any goods or service or both which attracts nil rate of tax under section 6 of the Integrated Goods and Service Tax Act means option A exempt supply. அதாவது தவிர்ப்பு அளிப்பு. அடுத்து question 172. The tax is levied by both center and state is called option C dual GST. அதாவது ரெட்டை GST. அடுத்து 173. One can understand the content of payment of tax rules through option D all the above. So one can understand the content of payment of tax rules through electronic tax liability register or electronic credit ledger and electronic cash ledger. அடுத்து question 174. A rent which a similar property can fetch in a similar locality is called as option B fair rental value. அடுத்து question 175. Contribution to national laboratory to undertake scientific research is eligible for weighted deduction of option D 100%. அதாவது 100%. அடுத்து question 176. Employer's contribution to RPF is exempt up to option D 12% salary. An employer's contribution to RPF அதாவது recognized provident fund is exempt up to 12% of his salary. அடுத்து question 177. The nature of donation or subscription by government to other parties. So it's option C grant in aid. அடுத்து question 178. Tracking the data from initiating to end in computerized government is option A audit trail. அடுத்து question 179. Who appoints public accounts committee? So it's option C Rajya Sabha and Lok Sabha. So Rajya Sabha and Lok Sabha will appoint public accounts committee. அடுத்து question 180. In the charitable trust balance sheet, liabilities value should be shown at option B true value. அதாவது உண்மை மதிப்பு. அடுத்து question 181. Dash will be utilized with the approval of the state government by the electricity company for meeting expenses or losses arising out of accidents, strike, etc. So it's option B contingency reserve. அடுத்து question 182. Preliminary expenses are an example of dash. So it's option C fictitious asset. அடுத்து
Question 183. In the balance sheet of a limited company, assets are arranged in the order of option B, permanence. அதாவது நிரந்தரம். அடுத்து question 184. Profits prior to incorporation are an example of option D, capital reserve. அடுத்து question 185. Average clause in a fire policy is inserted in order to check mainly option A, under insurance. அடுத்து question 186. Choose the account to be opened to ascertain the branch gross profit under stock and debtor system when goods are sent at selling price. So it's option A, branch adjustment account. அடுத்து question 187. Overdraft balance as shown by the cash book is rupees 10,400. A check of rupees 10,400 was deposited to bank but omitted in the cash book. In the passbook, the amount is wrongly entered in the withdrawal column. So, overdraft balance as per passbook is dash. So, அதாவது இந்த கண்டிஷனில் வந்து overdraft balance வந்து பாஸ்புக்கில் டபுளாக என்டர் ஆகும். அதாவது rupees 20,800. Answer option D. அடுத்து question 188. Match correctly. So, இதை மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் சி 3, 4, 1, 2. அடுத்து question 189. Consequential loss policy indemnifies option B, revenue losses. அடுத்து question 190. This variance may be due to abnormal contingencies like spoilage, chemical reaction, etc. So it's option D, material yield variance. அடுத்து question 191. Calculate earnings under Halsey plan. So time allowed is 48 hours. Time taken is 40 hours. Rate per hour is rupees 10. ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸை வச்சு உங்களோட ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணோம் அண்டர் ஹால்சே பிளான். ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் சி rupees 440 வரும். அடுத்து question 192. Example of manufacturing overhead. So it's option A, consumable stores. So consumable stores is an example of manufacturing overhead. அடுத்து question 193. Fixed cost rupees 2 lakh. Sales rupees 8 lakh. Profit value ratio is 30%. The amount of profit is dash. ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் வச்சு ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் பி rupees 40,000. ஸோ 40,000 இஸ் யோர் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட். அடுத்து question 194. In cash flow statement, increase in the amount of creditors result in option A, increase in cash. ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கிரெடிட்டர்ஸோட அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கேஷ் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகும். அடுத்து question 195. Cash from operation is equal to option A, net profit plus increase in outstanding expenses. அடுத்து question 196. Net profit before interest and tax rupees 50,000 and 10% debentures that is payable in 10 years in equal installments is rupees 1 lakh. The tax rate is 50%. So calculate the debt service coverage ratio. So it's option C, 1.67. அடுத்து question 197. Preparation of tenders requires information regarding என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டெண்டர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபாலோவிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைம் காஸ்ட், ஒர்க்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் செல்லிங் ஓவர் ஹெட்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட். அடுத்து question 198. The preparation of tenders require information regarding. ஸோ சேம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் டி 1, 2 and 4 only. அதாவது ப்ரைம் காஸ்ட், ஒர்க் காஸ்ட், administration, selling overhead and profit of proceeding periods. அடுத்து question 199. Where there is loss on incomplete contract, the transfer to profit and loss account is option C,
full amount of the loss. அடுத்து question 200, inter-process profits will be dash. So it's option B, debited to the respective process accounts. அதாவது inter-process profits will be debited to the respective process accounts. ஸோ இதோட 2022 வந்த ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் எக்ஸாம்ஸோட கொஷின் பேப்பர் வந்து கவர் ஆச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் போட்டுருங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் தேங்க்யூன்ற ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட்டுருங்க. ஸோ அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு இது போல் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்காக ரொம்பவே ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் எந்த பார்ட்லேயாவது எதுனா டவுட் இருந்தாலுமே அதுவும் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. நாங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.